Next on stage, a young boy called bosire. Let's appreciate bosire from Eldoret. How are you? I am fine. What's your name? My name is bosire. From which school? Edima School. Edima? Yes. Are you in class? 4. Class 4. So, my director Victor Bear tells me kuna vitu unafanya za ajabu. Yes. Okay. So you make sounds. Yeah? Yes. Okay. So unasikiza kitu inaingia kwa kichwa? Yes. All right. So nimepewa list. So hapa naona dog sound 1. Dog sound 3. Paka. Chick. Elephant. Yo jacket ufunguka. Kuna joto. Inaweza funguka. Sababu kuna vitu embassy wanatafutaga. A goat. A cock. Kuja hapa. Mama yako. How are you? Very fine. Wow. Yeah. He's your boy, yeah? Yeah. What do you want to be when you grow up? Apart from the animals, what? Yeah? I want to be Unataka kuwa? comedian. Comedian. Wow. You are the first person nishasikia akisema nataka kuwa comedian. Wale wengine ni doctors, sijui nini, doctors hapa, pilots. Thank you very much. Kijana wako alishikwa na shida lini? Tuongee kama wazazi. Ulijua lini? Asante kwa kuita shida kwa sababu hata mimi nilikuwa nimechukulia kama shida. Akiwa around 3 years anafanya, but nilikuwa nikikemea sana. Hata mimi naweza ikemea. Ukampeleka kwa pastor? Nilikuwa nikisikia anafanya madogi, mapusi, namwambia hapa kwangu sina madogi. Please. Sasa ikaendelea hivyo nikimkemea. But one time nikasikia amefanya horse. Na una farasi hata mimi. Leave alone farasi, I thought ni kuna watu wanatembea hapa Eldoret na ngamia. Yeah. Sasa nilijiuliza watu wa ngamia leo wamesema wakuje na farasi. So nikauliza, tulikuwa na my mom. Mama kacheka. Akaniambia unajua ni kijana wako anafanya hizo. So wakati nilitoka nikaona ni yeye,
the brother mdogo akamwambia, Kudi, mami amekukuta. Alisema hataki madogi. Basi sasa nikamuita polepole, nikamuuliza, ikabidi hata nimhonge na kitu ili anisemee zenye anajua. Sasa akasema more than 20 voices. Nikaona hii si mashetani. Ukaona ni pesa. Yai ni mwadhani. So uliambia walimu? Walimu pia walikuwa wakiniuliza shuleni. Huyu mtoto wako ni aje? Wengine wananiambia ni talent. Basi sasa vile aliendelea nikaona na kweli ni talent. Ni talent. Yes. Hiyo kitu iko kwa roho. Na mbona watoto wangu hawana hiyo kitu? Afanye taki. Unaweza fanya taki? Now we need to move on. And Najua, you have to go sleep. Lazima ulale. Shule iko Monday. Now there's a person alikuwa na ujumbe wa bosire. Yes. Okay, where is he? All right, how are you? Great to see you. That's Bosire. Mom, come here. Yeah, introduce us and tell us what's happening. My name is Collins Kibet. We have decided to pay for this boy his school fees up to class 8. What he has said, uko standard? 4. Mom, umesikia vile amesema? Amesema? Up to class. Sasa huyu atasomeshwa kuanzia standard 4 mpaka standard 8. Mambo ya school fees usa? Thank you. Have you seen how God works? Seen how God works? Seen how God works? This little boy may not notice it now. Years to come. He'll be so grateful for you, Collins, and your company. May God bless you. Great. Superb.